Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje começaremos aqui esse jogo, né? Banishers. Muito bacana, cara. Muito bacana. Ghost of New Eden. Gente, eu não conheço praticamente nada desse jogo, tá? Então, nessa questão aqui, a gente vai meio que descobrir junto, sabe? Nós vamos meio que descobrir junto, né, o que o jogo tem, né? Eu vou, acho que colocar a minha câmera, gente, enquanto aqui, tá? Eu não sei, talvez aqui. Vamos ver, depois eu mudo se for o caso, tá? Então nós vamos mais ou menos descobrir tudo juntos aí, porque o jogo, assim, a temática dele me chamou a atenção, porque parece ser um jogo mais... um jogo meio na linha que eu tô querendo fazer, sabe? Isso aqui era um jogo de história, né? Pra gente ir lá, passar, ver a história, ver como é que é. E parece que pode ser interessante, tá? Eu vou... ele se trata, né, de caçadores, né? Os... Ghost Hunters, né, que eles falam, enfim. Vamos lá. Vamos ver aqui o que fazer. Esse jogo que parece que tá muito bonito. Vamos lá, então. Ok. Novo jogo. Para jogadores que desejam focar na narrativa, para jogadores que querem, esse é o história, né? O história mais na narrativa. Para jogadores que querem aproveitar o jogo com um desafio de combate indulgente. Para jogadores que desejam desfrutar de uma experiência equilibrada entre história e combate. Para jogadores que buscam uma experiência de combate desafiadora. Vamos ver aqui, cara, como é que é dessa... Muito difícil. Se for o caso, a gente muda depois. Tá tudo certo aqui? Vamos ver. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Beleza. Oiê, Sabrina, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Gráfico bem bonitão, né? Claro que isso aí é uma... A good day to you, my love. Uma cena, né? Mas And a enfim, good day tá to bonito, you tá too. bonito. We in New England? Marcelo Henrique, como vai? Boa noite, tudo bem? O jogo é o Banishers, né? Ghost of... como Welcome é que to é? America. Ghosts of the New Something's bothering Eden. you. Charles's letter. What of it? Não The veio ghost dublado must não. be E uncommonly assim, é dangerous, inglês, or he would francês, banish it italiano, himself. alemão, We parece shall que tem charge him só. double. Parece que é só lá que serious. vem de jogo, né?
If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Mas pelo menos, né? Your Podemos apprentice contar com a stands legenda. ready to serve. Mas realmente, a profundidade do jogo é outra quando Come é on, Antea, we dublado, need né? to go. Não- Night be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, Salve, the greatest Trusso. banishers I ever knew. Lançou hoje, né? Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. Davenport. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Movimentação parecida com I can't remember the last time we did something else than The Last of Us, assim, God of War, né? Assim, essa pinta no B, isso é bom. No such place. But it's not a bad idea. Ah, pera lá, cara, eu não gosto da câmera tão perto assim, não, pera lá. Visibilidade, tarará, inverter, não. Queria ver a...
Deixa eu ver. Eu fiquei louco pra jogar o... É o Divers, mas é exclusivo do PS. Rapaz, eu não sei agora. Eu deveria ser no vídeo aqui, né? É. Vamos lá. Tá bonitão o jogo, sabe? Bem bonito. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, Ai, droga. but I don't disagree. Yeah. É, jogabilidade é bem simples, assim, sabe, pessoal? Parece que... I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the Eita. rotten, falling down house. Já sinto. Looks steady enough. Antea. Watch out! Não senta, agora tem que achar outro caminho, né? Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Cada. I can break my way through here. Aqui? Entendi, é aqui a passagem, tá, gente? Ó. Eu acho que está escuro, né, Marcelo? Enough. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in?
Mas eu até não tô achando ele tão escuro, não. É que tem parte assim que você olha, ó, não é que o jogo é escuro, é que está escuro, né? Ó, a história... Ah, na verdade eles são, né, caçadores de fantasmas, né? Então aqui nós teremos algumas situações. Eu praticamente, assim, eu não sei tão bem a história, tá? Eu não... More wanderers. Behind you! As easy as falling off a box. Mas aqui eles, então, eles vão lá e eles mandam de volta, né, os fantasmas que estão perdidos no mundo dos vivos. Whoever, this doesn't bode well. Mas a história em si... Claro que vai aparecer, né? Tá, banimento. Atacar com suas armas vence o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione A para banir seu alvo. Time to leave for good. Call this a fight? Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data, não sei dizer. Sei que é mês de junho no ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providência. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo e os campos de trigo dourado ressoariam, né, em suas risadas. Um delas agora está morta. Eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente, nessa questão aí, do que vai acontecer na história, né? Acho que tem coisa que ainda vai acontecer, porque essa parte eu também vi. Enfim, já dá pra imaginar, né? O que vai acontecer. I could beat you in my sleep. Pelo jeito, né, cara? Eu não sei. É um jogo que vai ser talvez interessante a questão da história, né? Não sei se
Nada, nada. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Aldeia Campo. Beleza. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. É bonitinho, cara. Bonitinho. O jogo é bem feitinho, assim, parece. Welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Pedaria. Então era aqui o local, vamos lá. Hospedaria, então é ali. Flecha pra cá. This must be the inn. Trancado. I must take a moment by myself. Excuse me. Achamos. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Morreu? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend's dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility...
Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. O que você acha que aconteceu? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Rapaz, que será essa barulheira? Estranho. Ai, por que a cidade está tão vazia? Você... You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ,
All who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. É um jogo que tem uma atmosfera muito legal mesmo. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Fala, Farid. Boa Perhaps noite. forever. Tudo bem? What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Mm-hmm. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Parece ser bom mesmo. Parece ser bom mesmo. Parece ser um jogo muito bom. É, não deu a opção daquela outra? Deixa eu só... What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can Queria ver tell aquela you that outra it opção. worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the Uma nightmares. coisa meio de insanidade, né? Uma coisa assim que de domínio mesmo, né? Por parte But in all dos honesty, I think the weather is the fantasmas, worst né? part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In Ah, my humble ele... opinion, I'll point to the obvious. Tá bom. The abyss disgorges. As to the nature of the demon, É, our late ele vai friend repetir Charles só o que a faced a gente... Herculean. Our contract stands. If you'll have it, for Charles. All right. Então tá. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. O jogo é I'll be here bom, if you viu? need Assim, me. eu tô gostando dele, assim, principalmente por conta da atmosfera, ele é envolvente e tal. Muito legal. Vamos ter que ir lá na Esther Davenport. Tá. É, essa versão aqui que eu tô é do PC, tá? Como anunciado na última reunião na prefeitura, por meio dessa fecho a taverna King's Arms, deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendida até que a maldição seja desfeita e eu volto. As despensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Charity Krugot.
Charity. Tá bom. Tirar o goró da galera. Como é que vai enfrentar os fantasmas sem um goró, meu amigo? Não tem como. Gostei da movimentação. Acho que... Você está jogando no Xbox? Não, tô jogando no PC. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Essas coisinhas de, sabe? No quick time, assim, eu não digamos assim, não é bem isso, mas essas coisas que você tem tempo pra responder, entendeu? Ai, isso vai me pegar. Porque tem hora que eu tô olhando as coisas e não vejo, né? Eu olho, mas não vejo. Aqui nós estamos jogando no PC, tá, pessoal? Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Vamos ver aqui. Vamos perguntar. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Então eles estavam bem estabelecidos aqui, né? Era bem... What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? Então, I find Thickskin knew Smith's o manner a little governador até que frightening, ele, né, manda bem, but I think assim, she has a good cara heart. esclarecido A até. fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too.
There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Esse jogo é da acho que é isso aí mesmo. Sim, sim. Bem feito, viu? Fala aí, Davi, tudo bem? Isso, nós estamos jogando o Banishers. Ghost of New Eden, tá? E New Eden é o local onde eles estão investigando, né? As questões da maldição, né? Que caiu, né? Sobre esse lugar. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. Eu nem olhei I pelo cannot Xbox, endure it, and Marcelo, Charles mas does not deserve it. Anything at acho all, que é Esther? amanhã, né? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. Tá. Uma amiga vem. Agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flutua à deriva no mar. Tá, beleza. Após ver o fantasma de seu marido, a viúva enlutada ficou profundamente angustiada. Então acho que nós vamos ter algumas coisas, né, para acompanharmos diante de cada personagem, né? Pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos ter que juntar tudo para, né, formar, né, casos de assombração. Ah, legal. Idade de New Eden. Certo. Ai, compreender por que Charles permanece. Eu olhei agora, tá salgadinho. 299. Eu paguei 100 e pouco, né? Tá, beleza, o Charles. Tá bom. Caso de assombração, beleza. We'll find the way. Ok. Então a gente vai olhar aqui, né? Inventário. Ok. Certo. Você desbloqueou a primeira dica. Ela contém informações importantes a qual a pessoa está vinculada. Você pode consultar a dica. Para compreender o porquê que um fantasma permanece encarnado, você deve obter dicas sobre cada habitante envolvido. Depois que as dicas forem descobertas, a intenção do habitante será divulgada e você pode... Tá, beleza. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather... Ai, 21º dia de fevereiro de 1687. Vamos lá então. Não consigo lhe dizer, minha doce Esther, não consigo dizer o quanto desejo chegar em casa. Esse trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante, não posso negar, mas sinto falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe dos seus braços amorosos serão de grande benefício para mim.
Através dessa experiência aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor. É o seu amor e sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nessa terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só tu. Estou pensando em você, seu amor para sempre. Tchau. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. Então tá, são as cartas, né? De amor pra ela e tal, barará, barará. Eu não sei se isso vai ter relevância, né? Tem o dia de muitos anos, a partir ficaremos finalmente a morte. Ah, beleza. É coisa de, né? Carta de amor e tudo. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Uma nova melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. This is Charles's. It's like he never left. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Os vizinhos. Tá. Certo. Um estudo de Chacon em sol menor para cordas de Henry Purcell e Davenport. Esther, né? Tristeza em intervalo ou em estudo de escala eólia por Heinrich Pietri. Não? Ótimo, então tá. There's more to learn here. Ele não deixa sair, tá, gente? Vamos lá, vamos subir. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Ai, um rei precioso de um conjunto de xadrez, protegido por um domo de vidro. Tá. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. A pista parece importante, mas vamos ver as outras. Firda, Todd Firda, Totem, Baltazar Hans, Fred Hopper, Frenhoffer, né? Ver? Frenhoffer,
Ninguém nesse lado das águas e poucas Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas do outro lado sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisas sobre um novo mundo em nome da Irmandade da Estola de Tampou. E que estranheza eu me encontrei, né? Há fantasmas aqui sim, antigos, inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxa. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. Cara, ele gostava do misticismo, né? Formicários, por Johannes Nieder. Fortalitium Fidei, por Alfonso Pina de Espinho. O cara gostava de uma leitura, né? Tá, Jó. 13 quando digo: minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. 14, então você... 14, então quando você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15, de modo que minha alma escolheu estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sono. Bom. Certo. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. Quando não oferece mais descanso. E isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people and... Ele estava preocupado sobre a influência dos espíritos que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Então nós temos duas pistas, né? A da Esther, né? Que após ver o fantasma do seu marido, a viúva enlutada Esther Davenport ficou profundamente angustiada. Certo. Their beds. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Mapa, né? Tá. Vou aqui no quarto.
Acho que eu vi tudo aqui, né? Além dos ensinamentos dos meus mestres, Deus abençoe suas almas contra uma ameaça desconhecida quando o conhecimento comum não é suficiente para compreender uma situação. Homens sagazes e piedosos se voltam sabiamente para as próprias raízes de sua arte. Palavras, o significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês, nightmare, francês, cauchemar, ou no alemão Nightmare, vem do holandês médio do século XII, significa fantasma ou demônio. Pesadelo não é demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos, definido por seu único propósito: espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Eles falam de sufocar, né? Sufocar do pescoço, né? Será que é alguma coisa assim? Mas por quê? Um pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Eu do poema perturbador que li em Londres na minha juventude sobre a habilidade assustadora de uma tal entidade supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos para influenciar seus pensamentos e percepções e fazê-los suportar seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, né, criando pesadelos tentadores e personalizados nos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Conceito tão petrificante. Rezo a Deus com todo o meu coração e minha alma que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparíamos então do desespero, da morte e da ruína? Preciso de mais informações, mas onde encontrar? Tá. Infelizmente, pessoal, essas coisas eu vou ter que ficar lendo, viu? É uma coisa que eu preciso, pelo menos, passar, né? Dar uma olhada, assim, para talvez se relacionar com algo mais para frente. Um broche de prata comumente usado por Charles Davenport, gravado em espada. Tá, beleza. Tem mais. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127. Tá bom. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Três gotas de óleo de lavanda em infusão com camomila antes de dormir. Galtéria para esfregar entre as palmas da mão atrás da orelha 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, erva cidreira. Headline. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Minha querida irmã, Carlos está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que é dia ou quando no tempo. Há quanto tempo meu Charles partiu. O mundo se desfez. Nada acontece como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair da casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá, no poder, né? Para vê-lo enterrado, né? Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. New Eden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-lo. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que amava tanto, deveria saber sobre o passado.
Bom. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Certo, Esther Davenport. Exausta por seu sofrimento, Esther não conseguia deixar a casa participar do funeral do seu marido. Não se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Tá, completamos aqui, né? A Esther tá... Esther never got to say farewell to Charles. Ah, tá, beleza. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Aqui eu deixei umas coisas pra trás que eu achei que não dava pra acessar. Amado Esther, tem contato com nosso irmão em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada no nosso arquivo que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria, sua presença em cor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo que posso fazer é convidá-la a continuar a pesquisa e anotar todas as observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo. Qualquer informação será valiosa. Bom. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Realmente, isso aqui traz uma dinâmica, né? Um pouco... Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Isso aqui já vi. Realmente isso aqui é uma coisa muito bacana mesmo, né? Eu também gostei disso aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar. I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. Só isso. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Agora vamos ver se ela tá sendo assolada aí pelo, né? Has the curse brought with it Pela nightmares? nightmare lá. Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. What will you do for my Charles?
If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Vamos lá, pessoal. You be alright? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Aos pingos, né? Ó, caindo na roupa, ó, que legal. Be careful. Aye. You too. Para encontrar a localização do seu mapa, o objetivo é abra seu mapa. Ah, tá. Ok. Loja. Out of my way. É muito amistoso. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it.
You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, Rowboat. by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Aham. Vou comprar. Então, eu queria saber. Linho. Eu não sei se eu vou usar essas coisas, né? Eu acho que a gente só pode vender as coisas, eu não sei. Eu vou segurar por enquanto, porque eu não sei para que serve. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Aham. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Que não vai mais, né? Então tá. Vamos seguir então para o... Aqui eu não sei direito. Talvez em evolução nós tenhamos, né? Alguma coisa. Vamos tentar avançar. Isso, cemitério. Opa! So close to town. O cemitério está fechado por ordem do governador. Vamos abrir, né? Where are you leading me? More of you? I'm it. Não. Call this a fight?
is safe here. Pó espectral. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. É verdade, Sabina. Bons detalhes, né? É um jogo assim, né, que a pessoa tem que gostar assim de explorar, né? De ler bastante as coisas, né? Porque senão tem que ter uma certa paciência para esse tipo de jogos. I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Rituais, memória dos mortos permanece aqui para revelá-las. Você deve reunir recursos necessários. Uma planta de tamanho médio com folhas finas e longas, flores em forma de estrela, composta por 5 pétalas amarelas, cresce perto da água. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Então tá. Um jogo assim que é meio restrito, viu, gente? Pirita. Bom, vamos ver se aqui embaixo tem alguma coisa de água, né? Many dead in more recent years. Oh, Charles. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Pronto. Vamos pegar essa aqui, né? Que é essa aqui que é a a plantinha. Ó, aqui ele já trava, ó. Não pode ir. Ai, meu Deus. Não. Eu tomei um negócio sem querer.
Bom. Cara, que dá uma tremida no controle. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Tava dando uma conferida pra cá. Vamos lá, nós vamos fazer o ritual ali. Podem realizar história, beleza? Podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual você deve ser realizado. Realizar ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto. Opa! Para revelar as memórias, você deve realizar o ritual remontar. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Dica obtida. Charles tentou fazer o espírito se manifestar, ele fracassou. Tentando a terrível entidade, estava ameaçando New Eden, o coração de Charles desistiu. Meio queimado na lama do cemitério. Está aberta em Jó, lá onde a gente leu, né? Aquela parte. Esse vínculo está encharcado com a essência do fantasma de Charles. Depois de um encerramento, foi executado por Antea. Tá bom. Não tá. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Tá.
Boa noite, William. Beleza? Usar ou conhecer o vínculo que liga o fantasma ao encarnado geralmente é necessário. Ah, então acho que é a Bíblia, né? Acho que esse ritual aqui eu tenho que fazer assim. Cheguei agora. Esse game é de zumbi? Não, é de fantasma. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long.
We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. Lucas, sim, And you sim. a fine student, Mas acho but que took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered parece my que steel. da Steam, né? Death Na and the Steam tá manner dia of it 12. has made né? you the very Parece que thing no you Xbox não once sei, parece que opposed. não tem ainda. Que é amanhã, né? Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Yeah. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. É, não teve brecha, né, pro Charles. É, na Steam tá de boa. Agora... My Charles. Where do you think he is now? He's... Agora o pessoal que olhou no Xbox não achou não, viu, I miss the Lucas? warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Os bichos, como é que é, Davi? Como escolhe? Na verdade, bom, quem não usa mod, né? Tem que ir meio tem que conhecer os atributos e saber identificar, né? A hora que aparece o personagem lá. Saber quando você desconfiar ali, que você tem lá um personagem que ele parece ter uma vida alta, mesmo com a skill não desenvolvida, tem que saber fazer as contas lá pra você saber. I am glad you are here. Falei, Both of you. We need you. Pode ficar muito na frente da mulher, não. Né? Essas coisas tem que prestar atenção e escolher. Good night, my dear. You should get some sleep. Tá. You'll need it. Tem sempre que olhar, ver, fazer as continhas lá das habilidades, né? Tem que fazer isso aí lá, porque aí assim você consegue, né? Você consegue identificar um personagem bom, né? Ah. Vamos por aqui, vamos sair por aqui. O certo é aqui. Oh, meu Deus, não é aqui que eu quero. Oh. O jogo tá bem bonito, viu, pessoal? Bonitão. Gráfico legal. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Salve, Daniel, tudo bem? É um jogo bacana mesmo. I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked.
What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Tem muito assim, Minister tem Davenport bastante said he'd diálogo, summoned sabe, the gente? best banisher É uma there is. evolução lenta, né? Can you lift the curse? In my Muito experience, cheia most curses de are actually detalhes, né? hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question. Basicamente, ela but may I pergunta ask if sobre the a curse has maldição, brought se you você tem bad maus dreams? sonhos. Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ok. Opa, vamos pra cá. É um jogo assim que eu acho que não compensa ficar explorando muita coisa, não, porque Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? é a mesma coisa, né? Ó. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. Two poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Where are the children?
Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor. And you may wish Ô, us Lucas, luck. o game é interessante, mas shall not ele wish you é luck. aquele tipo de I shall jogo, wish né? you Que, salvation. assim, não é pra qualquer pessoa, né? Pessoa que não tem paciência pra ler, pra, né, fazer o que precisa aqui, talvez ache um pouco chato, né? Pelo menos agora, assim, tá bem carregado, né, de conversa, só de diálogo, né? Pra gente entender o que tá acontecendo. Né? Então é bem comum isso aqui. Você pegar e não ter tanta ação, tá? Técnica do... Tá, beleza. O Charlie já era. É. Dá coisa aqui, ó. Não vou ficar lendo tudo, não. Vou só pegar aqui para vocês verem, tá? Assim, o que é, ó. Tá, ele conta um pouco, né? Técnica deles, ele fala quem eles são, tá, beleza. Certo. Então tá, eles são, né? Povos que andam por todos os locais, eles... São errantes, né? Eles vão atrás de onde está a ação, né? Na questão dos problemas aí com os mortos, enfim. Quem quiser ler. Aí. Cansar. Mas ele assim, não é até agora não tem sido um jogo de tanta ação. E eu acho assim, talvez os inimigos, eu não sei o que seria, né, que eu poderia te falar. Por enquanto eu só vi espectros, né, que a gente fala, eles desafiam a gente. Até agora eu não vi muita variedade. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. E então eu lhe mataria de novo.
Bom, não sei falar. E então eu lhe mataria de novo? Eu não sei o que falar. Eu fiquei curioso nessa aqui. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ver se eles vão sonhar. Começou. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Não tá me tirando coisa boa. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Who's there? Antea? Ela foi arrumar encrenca. Why would you go up there alone? Open. Antea! Oh. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Tem nada, né? Quebrar mais nada não, vou embora logo. Three blind mice, see how they run, see. Pode ser o sonho dele também, né?
Antea? É, né? O combate, né? Verdade. All blind. Lembra mesmo. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? O que ela tá fazendo? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Ah. É que a gente já deve ter uma ideia. Quem assistiu o trailer sabe, né? Que ela... You will suffer like I do! We want to help. Oxi. Betrayer! I believe you failed! Again! There's no need to fight. You too will be consumed! We only wish to speak with you. Ah, essa aqui... Your lover will betray you too! There's no need to fight. É, aqui não vai ser fácil não, meu amigo. Ai, droga. Ela pega uns combos muito rápido, assim, que ela surpreende a gente, né?
não dá pra ficar vendo tudo isso aqui não, né? Your lover will betray you too! There's no need to fight. You will suffer like I do! We want to help you. Iau, iau. You too will be consumed! We are not your enemy. I cannot be hurt! You will suffer like I do! We only... I can barely feel a thing! Tá lá. Ih, você me pegou. Tem como travar, mas é que ele fica com a movimentação debilitada. É melhor travar, não contra a boss. O boss, ele, com o ataque dela, ele pega a gente, tem hora que você não consegue esquivar. Na terceira esquiva que você faz aquele combinho que ela dá, não consegue. Aí eu travando, eu reduzo a mobilidade. Funcionou eu correndo, né, para diminuir a área de ataque dela, para me afastar, né, da área de ataque dela. Tem como travar? Tem, mas eu não achei a melhor estratégia aqui não. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Eita, rapaz. Bicho poderoso, hein? Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. A movimentação até que é boa, só que você fica meio vulnerável a esse tipo de ataque dela aí. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Essa é a introdução. Take Sabrina, me obrigado por instead, lembrar. he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death,
something heard his cries and reached for him. Ele já pegou o anel, né? Os anéis dela. Let her go! Eu acho que agora sim nós vamos começar a poder evoluir, né? Com o personagem e tudo mais. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him and answer any questions he asks you before you o leave him rapaz be. tinha falado de bruxas, né? So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Ah, o que devo fazer agora? Quem enviou você? Vamos lá, vamos seguir. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. Tá, sobre a pesadelo, vamos lá. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Tivesse. This isn't what I want. Not like that. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most,
you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Ótimo. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Um negócio brilhante ali. Ó, graficamente o jogo tá um espetáculo, sabe? Um espetáculo. Mas é um jogo lento, tá? De evolução, viu, pessoal? Bastante diálogo, tá? Não se enganem na hora de comprar. Eu tava a fim de jogar um jogo assim, tá? Que não me... Vamos lá, banidor. Se você ler isso, significa que você tem cérebro suficiente para conhecer o alfabeto. Você não resistiu a passar pelo que deixei para trás. Você pode pegar o que achar útil, já que minha senhora quer que você viva. Bem nem aí pro cara, né? Nós nos encontraremos em breve. Até lá, fique bem. Tipo, fala com ele assim. Meio de qualquer jeito. Ó, minha filha, se você deixou, você não pode reclamar que eu tô pegando, né? I don't know what this is, but I'm staying away from it. Vamos ver. Inventário. Exorizon. Da raiz da Grécia Antiga alemão, um andarilho latim, exulo, um exilado, um exilador, albandin franco, um exilador ou banidor. Banidor da Grécia Antiga havia metragirter, sei lá. Um culto de sacerdotes mendigos vagante. Eles iam de um lugar em lugar cantando e batendo os tambores para que os espíritos dos mortos se acalmassem, ou se libertassem, ou se exilassem. Eles faziam isso em homenagem ao mago Trácio, Orfeu, morto há muito tempo, né? Aquele cujo amor por Eurídice era tão poderoso que ele seguiu pela terra dos mortos até o abismo, conquistou sua liberdade e quase a trouxe de volta. À medida que o mundo cresceu, assim também foi o conhecimento desses filhos e filhas de Orfeu. Mas alguns abraçam a nova sabedoria. Eles não aprenderam e permaneceram sacerdotes mendigos para sempre. Através das formas e padrões vistos e ouvidos desde a antiguidade até os tempos modernos, esses andarilhos usam as leis ocultas do universo para abrir portões e mandar embora os espíritos mortos para servir os vivos. Os banidores destroem os mortos. Tá, mas eles sabem pouco, eles esqueceram seu parentesco.
Eles perderam contato com quem vê as cores e as sombras de toda a luz e de toda a escuridão. O bem, o mal em tudo, vivos e mortos. Banidores têm sua utilidade, sim, como um martelo que tem a sua quando tem a sua. O martelo tem a sua, né? Quando um prego deve ser guiado. O martelo não se importa com a tábua, nem com os pregos, nem entende que é feito da mesma madeira e do mesmo ferro. Os banidores não sabem nada da bainha, pois eles não são, talvez nunca serão, um de nós. Então tem uma diferençazinha, né? Entendi. Mais ou menos tem dois. Assim, eles são da mesma raiz, mas eles, assim, são divididos, né? Uns têm mais conhecimento que os outros. Enfim. Eles não se interpõem entre o mundo das mulheres e dos homens e a escuridão eterna. Eles não ministram aos mortos para que os vivos vivam. Eles não sabem. Pois não são bruxos. Tem bruxos e banidores, né? Entendi. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Django, como é que tá? É um jogo legal, tá? Mas ele é um jogo lento. Não dá pra você pegar esse jogo e se você gostar de muita ação... Ih, rapaz, negócio eu acho que você não vai gostar, não. Mas é um jogo excelente. Excelente na questão de contexto, de história. Ele é lentão, mas é muito envolvente. Eu tô gostando muito dele, viu, Django? Muito mesmo. Eu tava precisando jogar um jogo assim. Sabe, que eu ficasse lendo as coisas. Então tá aí, né? Apareceu mais uma, como se diria, assim, né? Talvez uma facção, alguma coisa do gênero. Será que é isso aqui? Tem as bruxas agora, né? Tem alguma coisa, né? Encontrar seu caminho. Ai, meu Deus do céu. Pra mim era uma coisa aqui, né? Vamos lá. A história é boa, o gráfico é bonito. Alguma coisa ali eu achei. Tem mais nada aqui não? Não sei se é alguma coisa aqui, né, pra fazer. Tá, vamos aqui. Mas é um joguinho bom, hein? Você pegar assim num dia assim que você tá a fim de seguir uma história assim diferente, né? What am I doing here?
O que eu tô gostando dele é justamente isso, né? Essa questão aqui. De jeito nenhum, tá? É um jogo de ação tão marcante, mas é um RPG, né? Se bem que eu não vi ainda nada, assim, é por isso que eu tô falando, assim, ele tem, é meio lentão, assim, sabe? Agora eu não sei se serve pra vir pra cá ou naquela outra ali, né? Tem que subir. É um jogo legal, sim, cara. God, fella, now's not the time. Indicador de ameaça. Indicador de ameaça fora... Ah, tá. Indica quando os inimigos estão fora do campo de visão. Come on, you mongrels! Mais? Agora tem um inimigo só. Eu vou marcar ele, tá? What in the hell am I doing? Ponto de habilidade. Tem alguma coisa para investigar aqui, eu acho. Vamos ver aqui a habilidade. Cadê? Não é possível. Então tá, alguns mistérios, né? A gente já passou agora. Eu não sei aquilo ali que quer fazer, aquele negócio dos níveis ali. Pode ser que tenha que ser aplicado aqui, né? Vamos caminhar mais um pouco. A ambientação me lembra o God of War. Ah, mas você viu até a movimentação, né? Ele tem aquela movimentação que eles aplicaram, né? The Last of Us, né? De andar assim desse jeitinho, ó. Tem uma boa movimentação aqui também, sabe? Eu gostei muito disso aqui. E tem aquele que, né? Do God of War também, não é verdade? Agora vamos dar uma de... Vivis? Dying Light? Deixa eu correr aqui. A gente sabe que vocês escondem, né? Põe pros curiosos, né? Tá. Sempre quando tem uma estradinha assim que vai acabar em lugar nenhum, você entra, né? As plantinhas aqui que nascem perto da água, né?
Mas é assim, é legal, cara. Gostei do jogo, assim, viu, gente? Aqui, ó, eu vou falar a verdade. Se você gosta muito de ação, essas coisas, é... Eita, porra. É muito importante, né? Away with you. De novo, mais lobo. Ai, 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 não! Peraí, gente, peraí. Não! Ai, droga, não! Leave me alone. Ah, não. Bora. Caraca, bicho. É, ia falar da ação, veio bem na hora, né? Mas assim, pra você ter um combate assim desse, demora bastante. É bem... What? Parece assim, pelo que eu tô vendo, não tem muita variedade assim de inimigo, nem nada, viu, pessoal? Nível 3. Até agora não sei pra quê. Né, que eu tenho esses níveis, mas vamos lá. Bom, deixa eu dar pegar aqui as coisas que eu preciso. Não sei pra que é isso aqui não. Ó, espectral. Tá. Vamos lá. É, bem na hora que eu lá falando, ó, não tem ação não, viu, galera? O jogo é mais parado que zóio de vidro, aí vem os bichos lá e me dá um pau.
Oh, there! Antea! Oh, God. Bonito, hein, jogo? Bonito, bem feitinho. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you! Where am I? Hello, I'm sorry. I'm so sorry! I'm here! Lead me to you! Oh. Spectres. Here. Antea, are you there? Peguei o vagabundo. Damn it. Right here. My love. Right here. It is you. No! Aí ele não vai banir ela, né? You have me. Pelo que eu vi. No, don't go. I'm here. Follow me. O jogo, assim, ele é bem marcado, viu, gente? É onde você tem que pular, ele só ali que funciona, viu? Where are you going? Over here. É um jogo bonito, viu? Legal de se ver. Where are you? Ah, aquele negócio. You seem weak. You need rest. I feel hollow. Oh, você foi escoteiro, hein? Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. Nossa, o som é tão bom, cara. Esse jogo. And you're hungry. Olha, às vezes a gente fica confundindo. Eu falei, será que tá chovendo, né? Aqui nada. É a ambientação do som.
As gotas caindo. Charles's Bible. The tie that bound his ghost. É isso aí que a gente falou, tá vendo? Ó? O vínculo é a Bíblia. Aquele pesadelo, né? For now, it will do me. É assim que eles alimentam, né, o fantasma, né? I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not Mas é drop um with the filme, dead. né, cara? Olha. I've known that since childhood. I learned the hard Fala pra way. você, ultimamente os games assim. What happened? Tem tido assim, né? Mas se bem que fatalmente podem cair na mesma cilada que o cinema, mas olha, os games, eles têm neles assim uma riqueza, né, cara? Por causa do tempo, né, que você tem para explicar a história, é muito bom. Ainda está com fome. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Na verdade, né, ela nem titubeou, né, na hora de banir o Charles lá, ela mandou ver. Aí ele ficou meio reticente e ela vai acabar acompanhando ele, tá alimentando ela, né? Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, Devemos I believe we fugir, must aí acaba o reclaim my jogo. body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I Ele tinha que aprender um pouco das bruxarias, né, também, acho que ia ser legal, né? I'll not banish you. I cannot, Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Poderia trazer você de volta, posso dar você... Será que a gente segue o que a gente aprendeu ali na... In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back. Are you cara? Take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous.
to think of being back in your arms. I'm tempted to. Você vê, né? Eles colocam assim, como quando você vê que a pessoa passou pro outro lado, assim, eles ficam tentados, né, a voltar, né? Você vê que ela era irredutível, né? Tem que banir, tem que banir. Agora ela... pode ser. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? Aí, ó. My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. Pois é. She's Cara as já devious as she faz is top pra powerful. qualquer negócio, meu amigo. She won't just hand it over. Você vai começar a banir os vivos também. If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, Aí, ó. people to find and questions to ask. Essas bruxas são a And chave, then viu? you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Agora abrimos a árvore, né? Uhum. Certo. Então ela tem uma participação, né? Ataque pesado tem 200% de dano. Uma boa, né? O cara fala RPG e tudo mais, né? Mas é simplesinho, né? Beleza. Banimento rápido. Ah, legal, vamos lá. Vamos subindo aqui. Permite que você atualize seus equipamentos pelo menu inventário. Certo. Upgrade. Beleza. Um pouquinho em cada, né?
acréscimo, né? Tá, beleza, do flagelo. Beleza, então aqui não dá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, eu peguei uma, só tinha uma coisa disponível lá para agregar na compra, mas não. Eu só tinha essa versão mesmo lá que eu comprei. Não me lembro, não. É a mesma coisa isso aqui, né? Tá. Pô, o que der, né? Tá bom. Eu acho que a gente deu, né, uma melhorada aqui nas coisas. Ok. Vamos lá. Pegar uma grana. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. Vamos lá. What the hell happened here? Mencionar. 14 de setembro. Nota do demonologista. Durante uma de nossas explorações dessas novas terras em que pisamos pela primeira vez há muitos anos, Angharad e eu descobrimos um novo lugar, um lugar especial, uma caverna escondida atrás de uma cachoeira onde ninguém encontraria. Uma estranha sensação de leveza nos atraiu para ela, como se o véu entre o encarnado e o invisível fosse fino como a mais fina seda francesa. Da câmara emanava o poder do outro mundo. Certamente pensamos esse era um bom lugar para a experimentação ritual. A caverna era maior do que pensávamos a princípio, contendo uma infinidade de galerias. Angarad mudou o nome. Angarad. E eu decidimos levar o jovem Shelley conosco para continuar nossa exploração agradável, mas sem talento. Seu pai insistiu que ele treinasse com ocultistas experientes. Que surpresa quando encontramos os cogumelos que precisávamos para nossos rituais crescendo nas paredes. Começamos a coletá-los enquanto eu desenhava os símbolos, preparava os rituais. Sentimos nossos poderes ampliados 10 vezes. Uma página faltando, 18 de setembro. A caverna é vasta e perigosa. Ouvi sussurros na escuridão. Algo nos observa. Nem Beldon, nem Shellen conseguem ouvi-los. Ou assim dizem. Mas algo espreita. Tenho certeza disso. Talvez eu esteja errado. Talvez a febre que tive há algumas semanas ainda persista.
Noite passada peguei o jovem Shelley nos observando dormir. Ele estava falando sozinho. Era enervante. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Bloody demonologists and their shabby rituals. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. O jogo é ótimo de história, viu, gente? Those webs made of spectral stains. Realmente, Farid, é algo... All these years, the things we must have missed. The dead hide more. Chave para equipamento de ocultista. Uma chave para equipamentos de um demonologista desaparecido encontrada dentro das cavernas de Smith. Essa nota nós já lemos. Tá ótimo esse jogo, viu, Farid? Muito bom. Assim, eu não tô nem vendo o jogo passar, assim, sabe? Já tô aí há quase 3 horas jogando, nem vi. Mas a história é muito boa, cara. Muito envolvente, sabe? Tá. Então você tem que trocar pra ela, né? Pra ela pegar o que tá além, né? Na questão do além ali. E você ter acesso, né, ali, por exemplo, aquele baú, né? Aí, ó, você aperta o Y, você vira ela. Você olha o que tem, né, no mundo espiritual, ó, tá vendo? Aí você muda aqui de novo, aí você vai pro cara, que é o Red. Ah, diacho. That's not good. Enough! We can fight them together. Careful. They mean business now. I'm right here. I can help. Bloody mongrel. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. Beleza, ela pede, né? Eu tô aqui, eu posso ajudar. E ela realmente ela é muito efetiva contra esses bichos, né? Já com... mundo espiritual legal mesmo, cara. Gostei também. What is lurking here?
Time to work, Banisher. Aê! Vamos pegando as manhas. Tem sempre que dar uma olhada aí. É isso que eu tava pensando, sabe, nele aqui, esse jogo. Eu achei que ela baniu muito rápido o Charles, sabe, assim, eu falei, nossa. Meteu o sarrafo no bicho lá. O cara não teve nem chance. Tá, tem aqui alguma coisa, mas deixa eu olhar aqui embaixo. Tem que olhar os recursos, né? Yes. Something's here. Ah! Aqui. Nota do demonologista 2. Há um peso sobre meu peito, o teto da caverna paira sobre mim. Ai, como um colosso. Não é como eu, vou explorar as profundezas da caverna. Angarado, discordo. Temendo uma queda em uma fenda ou algum outro acidente fatal. Assegurei a ela que sou um explorador experiente capaz, assim como meu pai antes de mim. Pela quer se juntar ao grupo. Não confio no garoto, não gosto do jeito que ele olha para mim. Ele quer me seguir nas profundezas e algo dentro de mim grita não. Uma página faltando. Eu enjoo, meus órgãos queimam, meu sangue esmorece. Vou morrer, tal é o preço do conhecimento, dizemos nós, ocultistas, mas eu me arrependo. Se eu soubesse o sofrimento que nos esperava, teria feito com que voltássemos. Teria nos jogado numa cachoeira gelada e ido embora, enterrando a caverna profundamente em minha memória. Que os eflúvios demoníacos de nossos rituais levem todos eles. Beleza? They always end up mucking around with black magic. Always. Os caras, você sabe, né, gente? Os caras foram mexer com coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não, né? Vamos subir. O caminho é por lá. Amuleto. O equipamento só pode ser atualizado nos abrigos, tá bom. Aham. Só nos abrigos, né? Beleza.
subir, vamos subir. Cara que dá um susto, ela aparece do nada, assim. Spectre, going for a meat suit. That Spectre, it's heading for that corpse. Podem tentar possuir corpos e você pode interromper uma possessão ao atacar o espectro que ele atinge o corpo. Ah, tá. Oh, they do look annoyed. Enough! Watch out. This isn't over yet. I think we've hit a nerve. Bloody mongrel! Enough! Stay put. Region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Vamos pegar aqui. Eu não sei se eu tenho que ir pra lá, que ali tem uma passagem, mas eu vou explorar aqui primeiro. Agora eu não sei, rapaz. Será que eu entro nessa caverna aqui? Ih. Eu acho que assim, não tô indo pro lado da missão principal, né? Ah, tá. Essa caverna é de onde a gente veio, pô. Viajei. Correr.
Cadê o fantasma? I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Agora começou a aparecer assim com mais frequência inimigos, mas vocês estão vendo, não altera muito, né? Inimigo Hunting assim. gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Vamos seguir a técnica do loot, que acho que é... Aqui é... Os baús do cara lá, né? Dos demônios lá. Ele faz Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Mais outro baú? Será que tem aqui? Não, tem outras coisas, né? Telefólio. I wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Vamos lá. É um jogo assim interessante. Mas até mesmo o nome dele é uma mentira. Essas bandidores não são agentes prestativos tentando proteger os justos do diabo. Eles não banem espíritos malignos de volta para o inferno, não. Eles usam a magia insidiosa, mais insidiosa e nefasta. Você já observou as mãos de um antebraço deles apodrecendo pela corrupção e pela magia negra? Você já leu os símbolos desprezíveis que eles esculpem, né, nos anéis que sempre usam? Os banidores não são diferentes de qualquer feiticeiro, bruxa ou adorador de diabo. E eles mentem na cara dos justos. Eles não banem o mal. Subjugam e dominam a alma imortal, maculada ou pura, morta ou viva. Com suas palavras sofisticadas, eles travestem, né, a verdade do Senhor. A essência, eles dizem, o resíduo e as manchas espectrais é libertação e encerramento. Mentiras, mentiras, mentiras. Você sabe, você sabe que eles chamam de culpar é quando você rouba a alma dos justos antes de escravizá-lo para uma de suas diversas atividades pecadoras. Então, nunca confie num banidor, pois sempre que você fizer um acordo com um deles, poderá ser o próximo a ser privado de sua alma eterna. Se decidirem culpá-lo por qualquer motivo, que escolha. Nossa. Cara bravo. Pé da vida com os banidores. Vamos lá. É, meu povo. Estão achando o quê?
These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Well, witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Vamos lá. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Vamos ver se é, né? Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Não sei como é que abre aquilo ali, não. Bad news. Ah, Aguinaldo, como é que tá? bridge is Tudo out. bem? Cara, é um jogo bom. Find another road to New É Eden. um jogo bom, sim. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Tá. Over here. You can... And up and down we go. Those stains. I could have É grasped at them jogo had I assim, been né, cara? É stronger. jogo pra... It's hard to think clearly. Não, The hunger is a back ação and it's dele é um pouco growing fast. reduzida e tal. Already? Right, let's find something to sustain Mas you. ele é muito envolvente. Caçadores família. Ih, rapaz. Eyes peeled. Nossa, nossa. More fun. Not sure how much more I can take.
Look to me. Down, boy. Have some of that. Try this on for size. Vamos lá. Devil take you. Vamos lá. Ai, ai. E agora, hein? O que eu faço? Ah. Ah. Não tem como? Tá bom. Eu acho que tinha que dar um jeito de quebrar aquele troço ali, né? Ah, pera lá. Uhum. Aumenta o dano. E causa um dano. Vamos lá. Eu acho que ele vai ter uma arma de longo alcance. Não sei quando, né? Não sei quando. There's someone inside. Someone tainted. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out whose. Tem uma entrada. Não sei pra que é, mas eu quero olhar ali primeiro, ó. Uhum.
Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. Cara, cheio de mosca. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You, Fala, Eduardo. Tudo hunter? bem? Boa noite. Of sorts. Red McCraith. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows 'em. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. You're exhausted. Dica, né, do Days Gone. Surprising given how tainted are these woods. É, dá Are pra you sleeping? fazer. I don't like sleeping. Dá pra fazer, assim. I see things. Days Gone, ele é um jogo que, assim, Bright pra quem eyes in não the conhece, né, What has tainted me? pode ter uma certa dificuldadezinha, Marked by ghosts. dificuldadezinha, né, no que, né, você Tell me deve if your fazer ou nightmares. não. One nightmare. Always the same one. Eu, assim, Ben has it too. eu acho que é uma boa. Would you care to share them? Dá pra, dá pra colocar assim, eu vou pôr, claro, uma opinião minha, assim, entendeu? Talvez muita gente não siga a mesma linha, né? Sei, que tinha queimado, sei. A loja mandou outra, que bom, cara, pô. Sensacional, Who's hein? Ben? Pô. Another trapper. Hi, the best of them. É Taught me all I know. Essa now, but he'll be 3060 12 GB é que eu Where's he tenho gone? também, sabe? E Bridge is down. As down eu as down gosto can por causa da be. verrando, ela é um Can't pouquinho cross. melhor, né? Bad things lurk in the shadows. They Tem scent mais flesh. capacidade e tal. Game's low. Game's low and Ben's gone. Aguenta um pouquinho He'll mais de find game, he gráfico, will. né? I know it. Não sei o que pensar. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Essa plaquinha é shoots boa, better than boa. me. Ainda aguenta Knows the woods bastante, better né? too. I'd only slow him. Se bem que eu já him. tava... Como conheceu bem? Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Certo. Esse cara tá meio perturbado. Get some né? rest, Jacob. You need it. Show de bola. If you see Ben, Days Gone, Tell né, him cara? I'm Days thinking Gone of é him. um jogo assim que... tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. This explains the quick mist. Então,
E você começou seu primeiro caso de assombração. Deve investigar o fantasma que assombra Jacob Line. Use o atalho de notificações e abra seu menu de casos de assombração para seguir a investigação. Gênesis, Deus abençoou Noé e seus filhos e diz: cai, multiplicai-vos e enchei a terra. O medo de vocês, o pavor de vocês estarão sobre todo animal, sobre toda a ave do ar, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar, sua mão tome. Toda coisa viva que se move será comida para vocês, assim como erva verde que lhe dei. Tá, beleza. Jovem capturador abatido, parece derrotado, preso, morrendo de fome na floresta, atormentado por pesadelos, né? O isolamento parece tê-lo deixado ok. A carne é fraca, objetivo do caso de assombração. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Vamos ver o que houve aqui. Fantasma. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. O resistente é usado principalmente para descer com segurança de penhascos perigosos. Ok. Broche, pulseira, amuleto. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Aquela arma ali que ele pega, né? He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. É, pode ser. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Quick mist is thicker than a Scots dragoon. The smell's almost as bad. Wait, that's better. And a little terrifying. I see fine.
Something's concealed. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Oh, they do look annoyed. Try this on for size. Have some of that. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Traces of a struggle. An echo hangs on it. A drop may hide the rain. Eu achei que era remontar a cena, né? I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. Ele matou, quer ver? I hate you. I hate you! Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Is Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Vamos lá. Caso de assombração. Vamos atrás aqui então do... Eu tenho que descer por ali. Tá.
Is it just me or? I felt it too. Ai, meu Deus do céu. Então o Ben, né, foi morto, né? Aqui, ó. Shite on a short stick. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Aquilo lá é a carne do cara. Still no. É, ué. É, abatido, derrotado, preso, mordendo de forma... Isso aí, ó. Fantasma gera larvas, é, beleza. Legal isso aqui. A Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Was he really hungry enough to eat his friend? Maybe the nightmare had something to do with it. Pode ser. Acho que nós vimos tudo aqui. Encontrar o vínculo que prende o fantasma. Seria faca? Something's concealed. Vamos lá. Isso aqui que é difícil às vezes a gente enxergar, né? Era isso só, né? Tô sem vida. Ah, que estranho, né? Essa movimentaçãozinha parece meio bugadinho. Think you could take on a ghost? Get the hell out of there!
Bom, ali nós já andamos. O certo é subir. Será que ele pega a corda de novo? Não. Só fica um caminho pronto, né? Muito legal, cara. Esse aqui, ó. Sensacional. We've used them all. Oh, they do look annoyed. Marcin left. Watch out! Spectre possession. Move it, Red! That's not good. Ave nossa. Me ferrei. Ah, droga! Ai. They're vexed now. This isn't over yet. Watch out! Spectre possession. Sem cura. Ai, droga. Filho da mãe. Pô, sem cura, eu não sei como é que faz essas curas, hein? O negócio é... Getting serious. Nossa, sério que o bicho tá me batendo assim? Caraca.
Ai, ai, agora ferrou, que esse bicho aqui é forte. That's not good. Vamos lá, vamos tentar lutar ao máximo. Not sure how much more I can take. Just die. Não vou conseguir não, de novo. Did we miss a few? Don't let that spectre get to the corpse. You bastard. That's not good. Have some of that. Vamos lá. Que droga, hein, bicho? Que droga. Let's look for our tie while Jacob's outside. Encontrar o vínculo. Tá aqui o vínculo. Pode estar nessa caixa. Uma tigela e uma colher de madeira talhada à mão usadas por Jacob Lyne. Esse vínculo está encharcado com a essência do seu fantasma depois que cortaram o laço. Entendi. I think I found our tie. Beleza, então. Tem mais alguma coisa ainda? Did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Tá. É assim. Quando você quiser saber o que aconteceu na cena, você vai naquele, né, para fazer a reconstituição ali. Quando você tiver que falar com o espírito, você tem que achar o vínculo, que é algum objeto, alguma coisa, e fazer o do Chant the meio. words of power that will make the ghost manifest. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe.
We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. Oh, when things changed, we got stuck. These godforsaken woods. O que o mantém aqui, querido? We know what befell you, Fala a Benedict. verdade, vai. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Que ele admita o Do que you fez? seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Então tá. Tudo aqui a gente conseguiu, né, descobrir também, né? O fantasma gera a larva, a tigela, fantasmas do Benedict, que a verdade seja revelada. Então é o seguinte, nós vamos ter que, creio eu, chegar aqui pro maluco da cachola aqui e falar: meu amigo, tu fez merda. Jacob must confess. His denial runs strong. He must have loved Ben very much. Nós vamos ter que abrir essa caixa depois, não sei como. Encerrar. A carne é fraca. Por aí você já sabe, né, galera? Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave?
No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Ben wanted to leave. You argued. Remember? Ben's out and about right now. We don't argue, you know. One time, a storm caught us napping. Sidelong hailstones and everything. We was lost. But we found our way. Even then, Ben never said a word in anger. Even though I slowed him down. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? É. I can't tell. O pessoal tá falando muito de mentira aqui, viu? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. You killed your friend, Jacob. What? No. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff. But that's not all, is it? You killed Benedict, then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Benedict lingers. End his suffering. Face the truth. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. Acontece, meu filho. Acontece. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame.
As the man says, we face a choice, simple and awful. Caraca, ele vai colher a essência do cara. Together again. Ele bane e o outro ele colhe. We must decide now. E aí? Encerramento. Você chegou ao encerramento do caso de assombração como um banidor. Você deve decidir culpar o habitante assombrado, acender o fantasma ou banir o fantasma. Cada escolha terá uma consequência, especificamente na maneira como Red e Antea evoluem como um casal. Lembre-se, Red deseja trazer Antea de volta à vida. Ele deverá culpar o maior número de colonos vivos. O lance é o seguinte, o contexto ele já começa a construir na tua cabeça, incutir. Por exemplo, o cara meio que falou assim, não, pô, mas quem não ficaria louco, né, pra sair desse lugar e tudo mais. Então, ele já começa a construir um negócio para te causar a dúvida, né? Eu de cara, eu já gostei da linha de culpar, sabe? De culpar assim para ir recolher as essências para ver no que vai dar depois, sabe? Então, mesmo que não seja lá uma coisa, né? Claro, eticamente falando, certa, né? Eu acho que eu vou seguir essa. Então aqui. Você sacrificará o colono com um ritual de culpa. Essa decisão contribuirá para a ressurreição de Antea, já que um ritual de ressurreição só funcionará se o maior número de colonos for sacrificado. Acender. A decisão contribuirá para a ascensão de Antea. Essa decisão contribuirá para a ascensão de Antea. Você deixará o fantasma ascender gentilmente deste mundo com um ritual de libertação. E ela também, né? Ela pode ascender depois, né? Salve aí, Fernando, tudo bem? Cara, eu queria ressuscitar ela, cara. Não é por nada, só pra ver como é que vai ser. Porque ascender a gente vai saber mais ou menos como é que é, né? Putz, cara. E aí? Eu vou fazer esse aqui, tá? Caraca, difícil, hein? Jacob Lind, you believe you merit no mercy, but your suffering must have an ending. You murdered your friend, the man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Eu queria ver, eu meio que fiquei curioso por esse desfecho, tá, pessoal? Forgive me. Ela vai, né, alimentando ela, né? This I deserve.
Aí o outro, não, ele vai no vácuo, né? It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. Certo. Tá, aqui um acampamento, né? Ben is gone for good. Então tá. Nós vamos descansar aqui agora, né? Eu já gostei, assim, dessa dinâmica aí da gente tomar a decisão, né? Eu achei que foi mais interessante o final, digamos assim, com ela... Com ela vivendo, né? Uhum. Tá, aqui tem várias coisas, né, para evoluir, entendi. Tá. Então vamos lá, evolução a gente já viu aqui. Inventário. Uhum. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Yeah, just like you. Just like me. I never thought I'd blame anyone. Fala, bruxo, beleza? I've not killed Salve. since I quit the army. I swore I'd never kill again. It's not too late to change our minds. We made the right choice. And we made it together. No turning back. Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. We'll be banishers no longer. Red está prestes a fazer o jornal para Antea e juntos escolherão o destino dela. Escolha o que você... As escolhas que você faz ao encerrar afetam sua chance de cumprir a promessa
feita um ao outro. Lembre-se, você continua livre para fazer as escolhas que quiser ao encerrar, independentemente do juramento. Tá. Desde que esteja pronto para enfrentar as consequências. Fred jura que ajudará o fantasma de Antea a deixar esse mundo pacificamente. Eu quero essa. Tá, eu quero essa. Quero essa porque... Eu quero seguir essa aqui. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. Se tá no Game Pass, eu creio que não, hein? O jogo aqui é... You'll pay the highest of prices. We Banishers may call it blaming. Ele tá em todas as plataformas, né? Então eu acho que não vai entrar assim, né, no Day One, não assim. I don't know. Perhaps too many to ask of you. Que aí pode atrapalhar, né? Se fosse exclusivo, vá lá, né? Mas como é multiplataforma... I want it too. With the whole of my heart. No price too high. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. Tá, ele quer reviver. Eu escolhi a linha dele reviver, tá bom? Eu não... É só por curiosidade, tá, gente? Independente aí de credo, de crença de todo mundo, tá? Eu só quero... eu tô curioso para ver o final. Tá, achei que dava para pegar essa espingarda, velho. Ai. Deixa eu ver aqui. Eu queria saber como é que faz os... Cada inimigo atingido pelo ataque do soco aumenta o dano de ataque com 7%. Olha esse aqui, vai. Dá pra pegar de volta e reinvestir, né? Tá bom. Bom, gente, deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Estamos aí com um bom tempo de jogo, né? Eu vou ficar por aqui, tá? Porque a gente ainda tem vamos ter muito jogo pela frente. Pelo que vocês viram ali na aba das investigações, tem vários mistérios pra gente resolver. E eu quero seguir a linha de trazer ela de volta à vida, beleza? No mais, eu quero agradecer a todos aí. Fernando Manhães, obrigado pela participação. Sabrina, como sempre, muito obrigado. Bruxo, valeu, obrigado aí pela presença. Eduardo Medeiros, obrigado também. Agnaldo Antônio, muito obrigado. Farid, muito obrigado. Lucas Lohan, muito obrigado também. Diego Leão, muito obrigado pela presença.
Daniel Oliveira, muito obrigado. Davi MacLeod. William Silva. Marcelo Henrique. Trusso, brigadão, Trusso, valeu demais, gente. Hoje eu vou ficando por aqui, então. Um grande abraço a todos. Nos veremos na próxima. Valeu e fui.